హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ రాజా. మీరు చూస్తున్నారు బిఆర్ మొబైల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఒప్పో A78 మొబైల్ అయితే మనం కస్టమర్ అన్లాక్ ఇచ్చాడు. దీనికి ఎఫ్ఆర్పి పడిందంట. ఎఫ్ఆర్పి అంటే అతను రీస్టార్ట్ చేశాడు. రీస్టార్ట్ చేసినందువల్ల అది ఎఫ్ఆర్పి అనేది అయిపోయింది. జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ అనేది గుర్తులేక కస్టమర్ ఈ కండిషన్లో మనకైతే ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఇండియా ఆల్ యాక్సెప్టెడ్. వైఫై ఇవ్వాలి. వైఫై ఇప్పటి నెక్స్ట్ బటన్ రావట్లేదు. స్కిప్ చేసి చూద్దాం. స్కిప్ చేసినా కానీ స్కిప్ రావట్లేదు. కంపల్సరీ వైఫై ఇవ్వాలి. వైఫై అయితే ఇచ్చేసాను. కనెక్ట్ అయిపోయింది. వైఫై కనెక్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ డోంట్ కాపీ. పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతుంది. రాంగ్ పాస్వర్డ్. 28 సెకండ్స్. కనెక్ట్ చేయమంటుంది క్లౌడ్కి. ప్రజెంట్ అయితే మనం ఏం చేయలేము దాన్ని. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వైఫై ఇదండి. వైఫై ఐ సింబల్ ఉంది కదా, ఐ సింబల్లోకి వెళ్దాం. ఐ సింబల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత షేర్లోకి వెళ్దాం. షేర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నియర్ బైలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు పైన గేర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, గేర్ సింబల్లోకి వెళ్దాం. గేర్ సింబల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సీమోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు పైన 3 డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, కొన్ని 3 డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. 3 డాట్స్ షేర్ యాక్టివ్ ఏదైంది కదా, ఫస్ట్ ఆప్షను. దాంట్లోకి వెళ్దాం. దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మెసేజెస్లోకి వెళ్దాం. youtube.com అని కొట్టాం కదా. youtube.com కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ యూట్యూబ్ అని వస్తుంది. యూట్యూబ్లోకి వెళ్దాం. యూట్యూబ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోయింది. యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదండి పైన ఇది ఉంది కదా, అకౌంట్ సింబల్లోకి వెళ్ళాలి. తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. అబౌట్లోకి వెళ్ళాలి. అబౌట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూట్యూబ్ సెర్చ్ టీమ్ ఉంది కదా, టీమ్ ఫర్ సెర్చ్, దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, నో థ్యాంక్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసాం. నో థ్యాంక్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చి ఎఫ్ఆర్పి ఫైల్స్ బైపాస్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి వెళ్దాం. దాంట్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇద్దండి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా, సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. ఓపెన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓపెన్ అయిపోయింది. స్క్రీన్ లాక్ ఉంది కదా, హోమ్ స్క్రీన్ అండ్ లాక్ సర్వీస్ ఉంది కదా, లాక్ స్క్రీన్. దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది కొట్టేస్తే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇంతేనమాట, వెరీ సింపుల్. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. ఒకసారి స్విచ్ ఆన్ చేసి చూద్దాం. స్విచ్ ఆఫ్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేద్దాం.
ఒక్కో ఫోన్కి ఒక్కో టైప్ ఉంటుందండి. ఇది ఒక్కో ఫోన్కి ఒక్కో రకంగా వస్తుంది. అన్ని ఫోన్లకి ఒకటే టైప్ అనేది ఉండదు. ఒక్కో మోడల్కి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఎఫ్ఆర్పి అన్లాక్ అన్నది. ప్రతి ఎఫ్ఆర్పి ఒకేలా ఉండదు. ఓకేనా. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ వచ్చింది. అడ్వాన్స్డ్ కాదు, అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ లాస్ట్లో బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ తర్వాత ఎరేజ్ ఆల్ డేటా ఉంది కదా, ఎరేజ్ ఆల్ డేటా కొట్టేస్తే మళ్ళీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట. రికవరీ మోడ్ ఇప్పుడేం చూసారా, రికవరీ మోడ్ అని. ఫార్మాట్ డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు కొత్త ఫోన్ ఎలా వస్తుందో అలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇండియా సేమ్ అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చాం కదా, అట్లానే మొత్తం అన్నీ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే. ఇక్కడ ఉన్నది మనకు ఇది అవసరం ఉండదు. ఇంకా చూసారా, ఇందాక అది స్కిప్ తీసుకోరాదు, ఇప్పుడు స్కిప్ తీసేసుకుంది అంటే అయిపోయిందని అర్థం. దాని డేట్ కూడా స్కిప్ నేను ఇది తీసుకుందాం, నావిగేషన్ ఉండేదే. డన్ స్కిప్ కలర్ వాయిస్ గెట్ స్టార్ట్. ఓకే అండి, మనకి ఇదైతే ఓపెన్ అయిపోయింది. టోటల్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇదైతే మనం టోటల్గా 10 మినిట్స్లో చేసేసుకోవచ్చు. 10 మినిట్స్లో మన ఫోన్ అయితే మనం అన్లాక్ అన్నది చేసేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మనకి ఏమన్నా కొత్త మంచి డీల్స్ ఏమన్నా ఉంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే డీల్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం. ఒకసారి టెలిగ్రామ్ అన్నది ఓపెన్ చేసి మన బిఆర్ మొబైల్స్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేయండి, మనదైతే వస్తుంది, మన ఛానల్ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి అయితే దాంట్లో జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ అయిపోండి. మంచి డీల్స్ అయితే మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం డైలీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్.